First of all, those who are saying, why has there been a change of mind? There's been no change of mind. We told you yesterday that we shall be in the house today at 10 a.m. And we were in the house. Some things we might not tell you everything. Yeah? It's also not very wise to give a blueprint of literally everything. Yeah? What's important is we did inform you that we shall be in the house today at 10 a.m. because that's our house. They can deploy, you've seen drones all over, they can do whatever and all of that, but it is our house. So we said we shall be here at 10 a.m. And whatever happened after that has happened, but we were in the house at 10 a.m. and that was very important. We had the option of not showing up today. Yeah, as some people were saying, but we said, no, this is our house, it is our space. We shall be in the house at 10 a.m. And we were. Do we have trust in the courts of law? Look, there are still judges who are very concerned about this country. And you've seen some progressive decisions. And that's why you see Mr. Museveni many times is always castigating some of these judges, saying, some of you bad judges, you should stop releasing people on bail and so on and so forth. Yeah, because there are some judges who are saying, but the law is the law. Why do you hold somebody for donkey's years without releasing them on bail? It is wrong. So they are there, and we believe we shall be able to appeal to that school of thought. Besides, it is the same Supreme Court that issued this ruling. So we are saying, this was your ruling. Fight to see to it that it is upheld. Somebody asked disagreement from some members. Yeah, that can happen. And that's why we normally agree to meet. Yesterday we were here. The number you see today is a lot more than that which was here yesterday. So if for one reason or another some members were not here yesterday and they are unhappy and so on, I am a leader, and you know, these are leaders, these are mature adults and leaders in their own right too. You're not going to get a stick. Look for people, where are you? Come here for this meeting, and so on and so forth. No, that cannot happen. We respect one another. So when we call for a meeting, some will show up, some might not show up. Maybe you'll hear them quarreling. Why did you decide the way you decided, even when they were not present? There's nothing I can do for them, because this is not a school. I'm going to get a chiboko and I begin to whip fellow leaders, because even the chief opposition whip, he whips within the rules. He will invite members, you know, reach out to them, please come and attend plenary, attend committees, attend meetings, and so on. But he's not going to arrest any member. Yeah. So we keep moving nonetheless, because you see, in the run up to all of this, you've been seeing all that's been happening. Some people you will not whip. You know, some people you will not whip. We told you about the 100 million shillings, for example. And we said NRM people got it. But even some opposition, not all, but some. How am I going to whip those people who were paid to frustrate this process and to make sure the bill passes as is? But you do what you have got to do, because ultimately we are accountable to the people of Uganda. Yes, Canary has asked to say we were going to be in the house. Yes, we were in the house by 10 a.m. You saw that our side had more members than the NRM side, because that's what we promised, that we shall be in the house. And we were in the house until we took a decision. Now let's step out. Juma says, I single-handedly took
this decision, how would you know that? Do you know who I consulted with and all of that? You've not sat in our meetings and all of that. We meet as leaders to discuss, paint scenarios, and some things we'll say we'll follow up. Let's keep in touch with each other and so on and so forth, and then you move. What's important is that we get to meet and share ideas, and consultation keeps happening. And even as we agreed that as events unfold, we keep monitoring and pushing through. Maybe if the speaker had hearkened to our plea that let's allow for proper consultation to happen, perhaps we would still be in the House right now. Because that's what we're saying. Don't hurry this. There's no need to hurry it. Listen to all the different views. There's no reason for us to hurry to second and third reading and so on. It's still within our control. There's nothing burning that we must hurry. There's no legal deadline that we are trying to beat. It's not like the appropriation bill, which must have been passed by a particular date. And even with the appropriation bill, you have an entire financial year to get ready. So you cannot hurry members in the last week. You had an entire year to prepare. But this particular one does not even have a deadline by which we must have passed it. And that's what we're saying. So perhaps if the Speaker had listened to that appeal, we would still be in the House. But here we are. Ramson, minority meant to be from the major. By the way, the minority actually included the issues of no consultation and all of that. So some issues were really expected. Also the breakage of 92, Article 92 of the Constitution, which we have been talking about all this while. All those were captured. So yes, I stick to what I said, that our minority report was a very good report. And we'll share. Ugandans will read it and see the depth therein. And I again congratulate our colleagues who stayed up all night to put this amazing document together, including one or two NRM folks. Gloria, if minority report was a good one, why not wait to table it? You see, you also don't want to, I mean, you can't keep walking into a ditch and you keep walking. You see that this is a ditch. You told the Speaker, this is wrong. Let's rectify. There is still time to rectify. She said, no, so why do we keep moving and falling into a ditch? Why? Tweheo, maybe you should have fought some clauses. Did you see space for that to happen? Because we are talking about no consultation having happened. Maybe the different stakeholders were not going to oppose the entire bill. Maybe. But that space was not accorded to them. So now at this point, you cannot even say, maybe you should have said to fight this clause or the other or whatever. No one wanted to listen to that reason, and that's why they locked out everybody. Bale, yeah, some are unhappy, some are happy. That's leadership. You've got to take a decision, and all of us take decisions at our different levels. You know, when you wake up as a journalist, you go to work, you'll take some decisions. Some people will be happy with them, but you've got to take a decision and stand by it. After years considering many options, painting different scenarios, consultations here and there, and then you take a decision. By the way, whatever decision you take as a leader will impress some and it will annoy some. But once you are sure as a leader that this is the right decision, you have bounced it off a few people here and there, you move. Because indecision is worse than even a bad decision. When you remain undecided, it's problematic. So you take a decision. Some will be happy, some will be unhappy, but that's leadership. Damali, did you get scared of the beatings and that's why you moved out of Parliament? But you see, even here where we are, if they want to come and beat us from here, they can come. By the way, the most protected part of this building is the chambers. That's the most sacrosanct part of this building, which you don't expect anyone to just walk in anyhow. But they have raided it severally, you know. So even here where we are seated, they can still come. People have been abducted from their homes
and eventually taken to the military courts and so on, waylaid and so on and so forth. So you can't say that let me go away from here and go here, that I'm safe here. No. These law breakers, they don't care about the law. They can find you wherever. Are we going to court over both bills? Like we have said, both bills are problematic. There was no consultation for both bills. Really, there wasn't. Of course, one is more contentious than the other because one bill is about life. People, the Machetes, the Kalanzis, and so on, they have been in jail for coming to 5 years now. They don't know their fate. So it's a matter of life and death. Some people have been sentenced to death by the military courts. Others, you have seen Mr. Museveni's son, Muhoozi, saying, I am going to arrest this one, I will lock you up, take you to the basement, beat you up, and so on. So this would be handing him now the law to use to do whatever he has been doing outside the law. Yeah, so, but both bills are problematic, and yes, we are engaging with different legal minds, and then we pursue the court direction. I think those were the questions. Briefly, mu Luganda, enjawukana mu ndowooza, bano boogera kino, bano boogera kiri, weewaawo kulembeze oluusi bwe bubeera ne mutuula ne muwaayamuko. Abamu bayinza okukkiriza, abamu ne batakkiriza, ne mumaliriza nga mulina okusenvula. Kanano yabuuzizza, mwagambye temugenda mu house leero. Ate nga mwavuddeyo. Yes, twagambye tujja kugenda mu plenary. Era twagenze. Saawa nnya zaagenze okutuuka nga tutudde wali. Mwalabye nti side yaffe ffe twakedde n'okukeera nga weetuli bannaffe nga tebannajja. Ekyo kye twagambye. Tuyinza okuba tulina bingi bye tutaabagambye. Ebimu tubyerekeriza naffe. Tubyerekera ne tubabuulira kye tulina okubabuulira twagambye tugenda kubeera mu house. Era ne bwe twatudde ne bannaffe ntukkaanya tugende mu house. Tukole ekirina okukolebwa nga bwe tumonitoring embeera osigala ogitunuulira nti kakati ki ekigenda mu maaso, ki ekitambula. Era nga kigatta ne ku Kyajjuma ntibasazeewo gwe nga ggwe nedda si bwe kiri. Kuba twatudde wano ne tugamba tugende mu house ako kazindaalo kaffe tugende tukakozese. Era nga bwe tuteekayo ensonga zino enkulu, sipiika tumujjukize nti nnyabo wagamba ojja kuwaayo obudde bukyaliyo. Zino bills osobola n'okuzijja ku order paper n'oteekako ebirala. Abantu abalina endowooza ez'enjawulo, abakugu n'abalala, bajje mu kakiiko bawe endowooza zaabwe kubanga tewali kisiriira, tewali kirina tuddusa sipiidi. Oba oliawo singa sipiika yatuwuliriza n'agamba kale kati kyongere obudde kubanga n'etteeka lituwa ennaku 45. Kakati gwa kakiiko okawadde olunaku lumu okusinkana abantu ab'enjawulo. Ekyo tekisoboka. Oba oliawo singa yatuwuliriza twalibadde tukyali mu house nga tuli ku nsonga endala ez'enjawulo. Neyagaanye otuwuliriza ne tugamba kale kasa tukitadde ku record ne tuddamu okumujjukiza etteeka ki kye ligamba ku nsonga zino. Ramson, minority report terina kuva mu ripooti enkulu ne bino ebintu ebirala byonna weewaawo byabaddemu. In fact ebintu ebimu byo twabyetegekera nga bukyali tugamba nti kaakati kino kivoola ssemateeka akawaayiro 92. Ekyo kyo kirina okubeeramu. N'ebirala ebize bikolebwa consultations ezikoleddwa netugamba ekyo nakyo tuno kiteekako essira. Naye nga bwe tubagambye bannaffe basazeewo otambula nga bwe batambudde. Gloria nti lwaki temwalinzeeko. Munnaye toyinza kutambula ng'ogwa mu kinnya n'osigala ng'otambula ng'ekinnya okiraba. Naye n'osigala n'otambula n'ogenda n'okigwamu. Nedda, kitu kiba kituufu. So twagambye nti yes, tujja kukola ekirina okukolebwa paka ku stage wulabira ddala kati tugenda kugwa mu kinnya. Lwaki tuba tukigwamu? Tekyetaagisa. Baale nti yes, waliwo abamu maybe tweheyo yagambye nti oba oliawo twalirwanyisiza clauses ezimu. Naye kati abantu oba tobawadde na chance kujja kuwa ndowooza zaabwe kubanga nkakasa nti ababadde bajja okuleeta mu kakiiko endowooza zaabwe oba oliawo babadde tebagenda kuwakanya tteeka lyonna pages 15 naye tobawadde chance. Ogamba nti kale eno clause eno zikiriziganya nayo eno njiwakanya, eyo chance tebaddeewo. Baale abamu basanyufu abamu si basanyufu. Munaye bukulembeze bwe butyo. Baale mbiwulire eyo mu ngambo simanyi oba bituufu nti naawe oyagala fuuka mukulembeze. Oba oliawo eno gye tuli gy'ojja naye bw'obeera omukulembeze era olwedde mukulembeze
mu bamawulire. Tolaba kaakati bw'obeera omukulembeze oba omukulembeze ffe eno gye tuli bannabyabufuzi oba oli mukulembeze mu bamawulire oba oli mukulembeze ku kyalo kyo ne mu famire, oluusi oyina okukola decisions ezimu n'osalawo tugenda kukola bwe kino oba kiri. Abamu bajja kusanyuka, abamu tebajja kusanyuka, naye ate ng'omukulembeze kikukakatako okukola decision. Twatudde wano ne tugamba tugenda mu house leero, abantu abamu tebaasanyuse, naye ne tugamba tugenze mu house era twabaddeyo olunaku olwaleero paka tutuuse ne tugamba nti kaakati tugifulume. So ate munnange bw'otakola kusalawo, ekyo kikyamu okusinga n'okukola okusalawo kukyamu. Kola decision. Damali nti twatidde okutuyisaako emigobante. Munnange abantu bano tebaswala, ne wano we tutudde bwe baagala bayinza otusangawo. Kati gwe kyekikulowoozesa nti wano we tuli safe, eri gye twabadde tetuli safe, ate nga chambers ezisinga okubeera protected nti eyo abantu tebamala gayingira naye bayingirayo. So tuyinza gaa nti kakati eri tuvuddeyo ne tujja wano we tuli safe. Wano mu boardroom ya leader of opposition n'olowooza nti ojja kuba safe bwe baagala kubanga vaani we ziri wali bayinza otukimawo wano, naye ffe tetulina kutya era twagambye tujja kujja mu house leero oba badiployinze batya oba batya. Eno house yaffe abantu baatulonda kwe kujja. Tugenda mu kooti ku bill zombi zirina obuzibu. Bills zombi twabaddewo kwebuuza ku bantu ab'enjawulo okumala ng'etteeka bwe ligamba. Of course bill emu ye ate nkyamu nnyo kubanga yeekuusa ku bulamu bw'abantu. Eno eya UPDF eyo yo yakufana kuwona abantu babawamba bali eyo makomera bamachete bakalanzi baani bagenda myaka 5 bali eyo, emisango tegyatandika bali eyo kugamba. Eno yo of course ebaddeko nnyo ebbugumu kubanga yo ekwata ku bulamu bw'abantu, naye nga of course nga bwe ngambe tugenda kuwayamuko ne bannaffe abalala abituwulidde bagamba nti nabo baagala genda mu kooti nga ffe tumuvinga awamu tubeere ne kye tuyita joint suit. Ekisembayo kisitu, yes, lwaki twakyusiza ensalawo yaffe. Ffe twasazeewo kati bwe tusalawo tugenda kukola kino era ffe tugamba nti kaakati kale tukole bwe tuti, naye kyenkiza ennyo twagambye tugenda kubeera mu house era tubaddeyo paka tugambye kaakati tufulume. Wabuuziza n'ekirala nti tulina obwesige mu makooti. Munnange amakooti waliyo abantu abalamuzi era boolaba ne bagamba nti tulina okukola ensala ku lw'abantu. Mwami Museveni azze abayombesa mu abalamuzi, lwaki muta abantu kakaluka kooti, naye abalamuzi abamu basigala bata abantu kakaluka kooti nga bagamba nedda omuntu ono ddembe lye okumuwa bail. Newankubadde Mwami Museveni tayagala tubawe bail naye etteeka bwe ligamba abalamuzi abo gye bali. Ate munnange ne kooti yennyini ensukkulumu ye yakola okusalawo kuno ku sayidi y'abantu, era gye tudda tugambe nti mwasalawo bwe muti, bannaffe bano ate bo basazeewo okukola birala. Mugenda sirika busirisi nga kooti gye tudda. Mwebale nnyo.
tulina kugenda mu kooti kubanga ekintu kye bagezaako okuyisa already Supreme Court yakikola ki yakiyisa dda kati esobola kwetaba mu processes ezo already nga ruling ya Supreme Court weeri. Tuli bamativu nnyo kuba tumanyi nti bajja ddi overturning kye bagenda okuyisa kyonna. Yeah, we decided not to participate in something which is against the law. If you remember very well, Supreme Court already had a ruling, but what they're trying to do right now is against the Constitution of the Republic of Uganda, because Article 92 states that Parliament should not overturn the ruling of the Supreme Court. So what they're trying to do is against the law. So we are against it completely. Are you satisfied for boycotting? Definitely, because we decided not to participate in something that is against the law. Ekisooka bw'otulina process yonna bweyise eri bweru w'amateeka. Bali mu kumenya mateeka olw'okuba baagala okuteekawo etteeka erinnyigiriza naddala abo abali ku ludda oluvuganya oba abo batakkiriziganya nabo. Sirabanga etteeka lya Uganda B nga lino nti n'engatto z'oyambadde ziba nga zimasamasa sobola okukwata ne bakutwala ne bakusiba. So tuba tetusobola kubeerayo ng'abantu olaba kinyigiriza decision yakyo kinyigiriza tusabye speaker nti weeyo obudde abantu bongere okwebuuza bongere n'okufuna ebirowoozo osanga ekirowoozo kyammwe kinaakyuka olw'okuba eggulo basisinkanya mwami Museveni ekiro bazze tebalumikako nnumba ne basalawo bayise ekiteeka kye tumanyi nabo kijja bakwata olunaku olumu. Yeah, we couldn't participate in an act that we know was out of the law. When you see the Constitution, Article 92, we say that anything that has been decided by the Supreme Court can't be discussed again in the Parliament. We asked the Speaker to give more time to the committee so that other people are consulted to make a good decision. She refused. They met Mr. Museveni yesterday and they came determined to pass this bad law that will get anyone that they think they don't agree with in the political side and anyone they don't agree with either business-wise or what. So we couldn't be there and see us as part of that history, that bad history that is going to happen to Ugandans today. Amateeka tegakkiriza kukola tteeka kusalawo na kujungulula nsalawo ya kooti. Ekyokubiri kooti bwe yali erulinga ku tteeka lino yalambika nti court martial zisigale nga tribunal ezikola ku nsonga z'abajaasi. Era nga tebagezaako tezina kubanga kooti endala era wokka weesobola okukolerako muntu yeeyo webanga etudde nga mu field naddala nga bali mu operation zaabwe eza field naye sigezaako ate kukola teeka leetekawo kooti martial ate tuulenga kooti eya bulijjo. Kooti yalulinga n'egamba nti abantu ba bulijjo basigale mu kooti eza bulijjo era bavunaanibwe mu kooti eza bulijjo. Kati okukola etteeka lino kuba kuyisa lugaayo mu ssemateeka kuyisa lugaayo mu nsalawo ya kooti ate nga beerimbise mu kuba nti bagoberera nsalawo ya kooti mu ngeri y'okukomyawo lino etteeka ate ne bayisa olugaayo mu buwaayiro obw'enkizo obwali mu nsalawo ya kooti. Ekyokubiri amateeka bwe gaba gakolebwa rules za parliament nazo zityoboddwa kuba rules ziprovidinga nti biru ebe neekolebwa ekisooka mulina okubaamu okwebuuza abalina okuweta ebirowoozo bonna tebaweeddwa mwagaanya ogwo. Kyakusatu nti ne komiti yennyini bammembers nga bagiprocessinga tutegeezebwa abamemba abali ku komiti ezo ezikwatibwako bafunye mukisa kulaba ku ripooti eyogerwako bali bagenze wa Museveni mu kokasi yaabwe nga bakomawo bukomi nga bagamba balina ripooti babasanze mu parliament. Kati mu rules ezifuga okukola ripooti ya komiti ogiza mu komiti yennyini buli muntu n'ateekamu ebirowoozo bye n'abatakkanya ne bafuna kopi gy'oleese era ne bagenda ku record nti balina minority. Ne bino ebyakolebwa bayisiza lugaayo ne mu rules ezigobererwa ez'amateeka. So ngogaseko n'okuba ne parliament yennyini esalawundingibwa eno drone eno bakwata mundu gundi ne parliament erina kubanga eteesa n'okuyisa amateeka nga yeetengeredde nga tewali kangakangibwa ne kati wano kyolaba wonna weetoolobbwa. So ng'opposition tusazeewo okufuluma okwekandaga enteekateeka eno eri wabweru w'amateeka ate n'ekyokubiri n'ogamba nti tukomyawo n'ogenda mu kooti ffe oba ne bannayuganda abalala abalina endowooza zimu nga ffe eziwakanya enkola kubanga olaba buli tteeka erigoberera okukola buli mateeka ne rules ezigoberera okukola etteeka zamenyeddwa ate n'ensalawo ya kooti nayo yennyini eri mu kumenyebwa. So bino byonna byakiyita mu lujja kuyisa lugaayo mu mateeka kuyisa lugaayo mu constitution na kutyoboola bannayuganda tuli banyiivu.
the laws, the court ruled against trial of civilians in a court martial. What we are seeing is a legislation trying to revise and trying to reintroduce a bill and process a bill against a pure and certified court ruling. That ruled that court martials should remain as tribunals for military and servicemen within the military, not to trial of civilians, and shouldn't be converted into now formal courts. That will be creating another system within the judicial system. It's outrageous that the bill that has been introduced is against the court ruling, and we find it in contempt of court, in contempt of our constitution, and in contempt of the people of Uganda. Equally, when you talk about the procedures, our rules are very clear on how to process a law or a bill. There must be consultation. And equally, members, there was no consultation. Equally, members of parliament on those committees must be availed a copy of the particular bill as it is being processed in a committee. They also offer their input, and as well, when they disagree, they process a minority report. What we hear, these NRM people and members of parliament went to Mr. Museveni, he handed them over a book called the bill, and they are now reading it in parliament, claiming that it's a bill of parliament. This is a bill from Mr. Museveni and maybe his son, being read by members of parliament from NRM, but not a law processed under our rules of procedure. And that's why, as opposition, we are boycotting the sitting, but as well, we are going to challenge these illegalities. These are illegalities. They are defrauding our rules of procedure. They are in contempt of court. They are in contempt of our constitution, and they are in contempt of the views and aspirations of the people of Uganda. We are very annoyed and bitter, and we shall partner with all people of goodwill, all people who look at our constitutional order to revamp our judicial system and challenge this introduced court martial. It is illegal. It's outrageous. Yes, and we condemn it. Consultation tekoleddwa emala mba stakeholders tugenda ditwala mu kooti kubanga ebirumira bingi era bikyalimu ddala mu tteeka lino ate nga Supreme Court already yali yayisa ekiragiro ekyo kisazibwemu. So tugenda kudda mu kooti, tukimanyi tukyalina abalamuzi abalina omutima gw'Abannayuganda. Tugenda kudda twongere okuwoza, twongere okulaba nga obwenkanya butuukawo buli wamu, buli munnayuganda waali afuna obwenkanya. Eggwanga lyaffe lirekerawo kulemberwa amagye gaviire ddala mu kye bayita three arms of government, omuli legislation, judiciary ne parliament. Kubanga kati olabira ddala ng'eggwanga lifugibwa amagye, buli decision ekolebwa n'engeri gye tuhandolinze lino etteeka ly'amagye nalyo olabidde ddala nga kikoleddwa mu kintu ekitalabirwangako. So ebyo byonna bye twagala okuwakanya era mu ripooti yaffe eya minority n'ebirala ebijja byonna ebingi bye twadde tuteesezaako tugenda kuba tuwaayo obujulizi buyitirivu obungi mu kooti. Is to go to court, but we also know that there are a number of illegalities within the process that has led to this day. The stakeholder engagement was very insufficient and a number of other issues. So we are going to go to court as the opposition to ensure that all Ugandans get justice over this very archaic law that is coming. Thank you. Wamambuza ekibuuzo nga kijja mu myaka gyange ne gye nva. Mbadde neeseetinze bya myaka gyange. Okay. Ffe nga babaka ba paalamenti g'amazima tukooye okukozesebwa nti executive tulina amasiga asatu, tulina essiga eddamuzi, tulina erya paalamenti, tulina executive. Naye executive buli weebanga erina ebyeyagala okuyisaawo ebireeta mu paalamenti, paalamenti egikolera edda tewaki yaayo. Nze ng'omubaka wa paalamenti akiikirira Ntube Kalangala kintamye nti paalamenti yo efuuke ekisekererwa
mu nsi yonna abantu bakisekere bagambe naye bano ababaka basomerawa ddala abantu be bakiikirira be baani kubanga bagamba omuntu akiikirira omubaka akiikirira abantu byakola oba byayogera bifaanana abantu be so nze ndowooza executive yali ekoledde dda tewakuwaayo. Ekyokubiri lwaki tulowooza nti ensonga eno tugenda mu kooti kubanga si ntuufu. Kooti ensukkulumu yasalawo. Okusalawo kwa kooti ensukkulumu twalibadde tetukuyisaamu lugaayo ffe nga babaka ba paalamenti. Actually ekintu kino bwe kyalizze n'ababaka bannaffe ab'e NRM baaligambye bugambi nti bannange tuleme kuyisa lugaayo mu kiteeso oba okusalawo kwa kooti ensukkulumu tugende n'ekyo kye baasazeewo. Bannaffe abo baalikaanyiza naffe naye okulowooza nti nno balina kugenda mu maaso bayise etteeka erigenda okunyigiriza abantu. Njagala okubategeeza nammwe oba oliawo liri banyigiriza mwe mulowooza nti no mulisiza kubanga ligenda kwata ku opposition abalowooza nti gavumenti yalikyuse empeereza mu Uganda yalikyuse nammwe enkya kigenda kubatuukako. Ate njagala okubategeeza nammwe temuli ba UPDF ababaka b'e NRM nammwe abayisizza etteeka lino mwe baminisita mwenna temuli ba serving officers essaawa yonna kikutuukako. Kino kigenda kututeeka ku record ffe nga opposition tetukkaanya nakyo era tetulikkaanya nakyo ensonga lwaki tugenda mu kooti. Mu kooti nga tuli kwemulugunya ku procedure eyisiddwamu okuprocessing etteeka lino nti akakiiko kaweebwa ennaku 45 era ng'ennaku ezo zirina okukamala naye bakozesezza ennaku ntono ne baleka emirimu emikulu ng'okwebuuzaako ku tteeka be ligenda okukwatako okufuna ebirowoozo byabwe paliamenti ebikubaganyeeko wano. So tekiraga makulu kuleka process eyo ate n'obuleeta omulimu mu nnaku ntono nnyo. Naye ate tufunye amawulire okuva mu bannaffe ab'opposition abatuula ku kakiiko ako nti ne bwe baali mu kakiiko etteeka baaliteesaako katono nnyo. Bannaabwe ne basituka ne bagenda ne begatta ku lukiiko lw'ab'e mu bannaabwe lwe bayita caucus ne babagamba nti tukomewo olw'eggulo tutandikire we tukomye ku ssaawa 2 ez'ekiro era tebaakomawo. Ne bagamba nti tujja kubiraba ku makya ne ku makya tebaabiraba oba tebaabitunulamu. Ne bamaliriza nga bagambye bano mukole byammwe naffe tukole byaffe. Teri kawaayiro mu rules of procedure ka parliament kakkiriza komiti kukola mirimu mu ngeri efaanana bw'etyo nti buli omu atuula n'akola bibye. Muyina kutuula wamu kye mwawukaniddeko mu nzikirizaganya ne mukikolera minority. So tuli kulaba etteeka eririna high public interest nga parliament erikutte mu ngeri eya jegejege era nga tekibangawoko mu history ya parliament. Ne tugamba nti tetujja kwegatta kwabo abali kubaganya ebirowoozo ku tteeka erifumbiddwa obubi eritafumbiddwa mu mateeka gaffe agatutwala aga rules of procedure era bwe tubalese bakole byabwe. Naye nga bwe kiri nti buli we mwawukana mu ndowooza kooti eramula tugenda ditwala mu kooti eramule. Tulina n'ensonga eza merit mu tteeka eryo lyennyini ebintu byolabira ddala nti tebyandibaddewo era ebyo nabyo bijja kuleetebwa tugatte ku kya procedure tube nga tumenye etteeka eryo nga bwe kyali mu luberyeberye by parliament that has been violated to the extent we see in this particular amendment of the UPDF Act. We have rules of procedure that guide us, that accord sufficient time to committees to process any law that is before it. This committee wanted to report overperformance by presenting this law in record time, however, neglecting and isolating the most important parts of the process, and that is consultation. They didn't consult. They wrote letters to different stakeholders, giving them extremely limited time. Uganda Law Society was given only 10 minutes. A letter was written to them at 11:50, requiring them to report at 12. In those 10 minutes, you can't even relocate where they want you to be. Constructively, they never wanted people to participate. Worse still, as it has never been recorded in the history of this parliament, we got it from our own colleagues from the opposition who are on that committee, that they even never sat to agree on anything. They only processed a little bit of the bill.
But the members of NRM had a caucus meeting. They abandoned the work, went, attended the caucus meeting with the hope that they will be returning in the evening to continue with the work. They never returned. They requested that they consider that in the morning. They never returned in the morning. All they did was to send a notice. We've done our part, you also do your part. I want to put it on record that never has it been in the record of this parliament, and never is it provided in any rule of procedure, that a committee can sit and members do work on a bill independently without anybody bringing in an input. And for Parliament to progress on such a report that has come out of such a process, really it is the worst one can say, and we did not wish to be party to such an arrangement and such an outcome. So we've decided to go to court and contest the process. Even beyond that, we have areas of interest in the merit on all those issues that have been suggested for amendment that we shall discuss at length. Does it concern you that